Dime algo. Te suenan las caderas cuando caminas. Es clic, clac o trueno leave que aparece cada vez que das un paso. Oh, sientes una rigidez. Al levantarte como si tu cuerpo tardara minutos en encenders. Como si te estuvieras envejeciendo antes de tiempo. Si respondes que escucha esto con porcla. De las personas creen que estos crujidos son algo normal, parte de la edad, o simplemente ruidos del cuerpo, pero no son normales, no son inofensivos, y no significan que. Viejo, muchos de esos sonidos son seals tempranos de un peligro invisible, un desgaste articular silencioso que aparece mucho antes del dolor, y es como cuando una parte comienza a chirriar. No se rompes, pero ya te. Avisando que algo adentro no funcionando bien, tus caderas hacen lo mismo, cuando empiezan a sonar, a trabarse, a sentirse. No es tu. Es tu cuerpo. Y cuanto antes escuches es mensaje. Puedes evitar problemas mayores, y. Bien lo. Importante, no necesitas medicinas, no necesitas masayas caros, no necesitas aceptar que es la edad. Hoy te voy a mostrar 5 movimientos. Seguros y comprobados para lubricar tus articulaciones, reducir esos crujidos, mejorar tu movilidad y devolver fluidez a cada paso que das. Si haces estos movimientos correctamente, puedes sentir cambios en, incluso si le llevas escuchando esos sonidos. Q. Conmigo, por lo que. Hoy. Marcar la diferencia entre tener caderas que se traban. Y unas caderas que se mueven libres, estables y silenciosas. Antes de insert los movimientos quiero que sepas. Soy. Y sobre todo por. Chieche. Puedo ayudarte. Mi nombre es Dr. Fernando Varez. Soy fisioterapeuta entrenador de. Especialista en articulaciones, while evoaos trabajando con personas entre 45 y 80 que legan con el mismo problema, rigidez en las caderas, crujidos al caminar y miedo a que su movilidad empeore con el tiempo. Durante todos esos años he visto patrones, he visto. La gente intenta ignorar los primeros. He visto. Se acostumbran a levantarse con dolor. Y. Empiezan a caminar. Lento sin darse cuenta pero. He visto transformaciones. Quiero contarte una historia. Hace unos meses. Jorge, 58 años, me dijo, mi cadera truena cada vez que doy un paso. Siento que camino como alguien de 80. Mido. Rigidez y lo. Duro. Dejado de salir a caminar con su esposa por. Y por incomodidad en 2 semanas de trabajo, con los movimientos correctos Jorge. A caminar sin sonidos, sin rigidez y con una seguridad que no. Dest. Aus y te cuento esto por una. Muy simple, mi. No es solo quitar el dolor, mi. Es devolver talgo. Grand la libertad de caminar fluido, seguro y sin miedo al futuro, pork. Tus caderas pueden mejorar, y hoy vas a aprender. Empezar es cambio. Las caderas son el motor central del cuerpo, son las bisagras que sostienen tu peso, que permiten girar, caminar, sentarte y moverte sin pensar, pero como cualquier motor. Cuando no se cuida, empieza a fallar en silencio, y eso es lo que le pasa a la. De las personas, la rigidez de cadera no aparece para otro, es un proceso lento y silencioso que comienza dentro, falta de tendones tensos. Movilidad internal imitada. Estresado por raus de uso al principio no dual, solo sientes un pequeño chasquido, un bloqueo. Una. De que no fluye igual, y por. Chieche. Crujen las caderas. Hay varias razones, microburbujas dentro de la. Desalinaciones leaves por mala postura o debilidad muscular. Interna por kel. Menos hidratado. Excesiva del psoas. O piriform movimientos que ya no son suaves, sino forzados y el problema es que la. Ignora estas seals se levantan. Y piensan que es normal. A partir de los 40. Y especialmente. De los 50. Las caderas empiezan a cambiar de una forma silenciosa, pero muy real. Y no tiene nada que ver con investir, sino con. Funciona tu cuerpo por dentro. Lo primero que sucede es que tú. Produce menos. Synovio, que es. La.
Natural de la cadera, es el aceite del motor, cuando baja, cada movimiento genera. Rigidez y crujidos al mismo tiempo, los que protegen la cadera empiezan a perder elasticidad, ya no estiran igual, ya no reaccionan igual, y eso deja la expuesta si. Pasas muchas horas sentado como la ocurría casi todo el mundo los se acortan y tensan, haciendo la cadera menos. Otro problema es que el movimiento diario disminuye y con baja el desangre hacia la zona menos. Significa menos nutrientes para el menos para los tejidos y desgaste acumulado sin la mayor. Y es esta una bisagra que no se mueve. Se oxida, tu cadera funciona igual. Cuando no la mueves de la manera correcta, no se desgasta por la edad, se desgasta por falta de uso adecuado. Y la verdad dura, pero importante, sin ejercicios. El deterioro avanza. La rigidez se vuelve dolor, while los crujidos se vuelven limitaciones. La buena noticia es que puedes revertir esto, pero necesitas movimientos decididos para tu edad y tu. Ahora que entiendes por Sientes, tus caderas crujen, se rigidizan y pierden fluidez. El momento importante del video, hoy voy a mostrar los 5 movimientos que he usado con cientos de pacientes para lubricarla, mejorar la movilidad, reducir la rigidez y, sobre todo, disminuir esos crujidos molestos. Y vamos a hacerlo en formato de cuenta regresiva. Empezaremos desde el movimiento number 5, el simple. Hasta llegar al movimiento number 1, el poderoso de todos por Sientes. En este orden, por cada movimiento prepara el camino para el siguiente, y el number 5 abre la, y el number 4 mejora el control, y el number 3 libera profunda, y el number 2 activa alvedados, y el number 1 transforma por completo. Se mueve tu cadera, si quieres volver a caminar con suavidad, sin ruidos, sin rigidez y con una de ligereza que no sientes desde hasta el final. Lo que viene ahora puede cambiar tu movilidad para siempre. Movimiento number 5, movilidad articular suave. El despertar de la cadera. Vamos a empezar esta cuenta regresiva con un movimiento que cualquier persona puede hacer. Incluso si despierta con rigidez, crujidos o molestia al dar los primeros pasos, lo llamo el despertar de la cadera, por su. Y es exactamente esa, encender el motor interno antes de Q2. Empieza a trabajar durante el. Piensa en tu cadera como un motor. Cuando no se mueve durante horas como cuando duermes o pasas mucho tiempo sentado, los tejidos se vuelven densos. El synovio se espesa while pierde fluidez. Este movimiento es como girar la leve y dejar que el motor tome temperatura. Hacerlo paso a paso. Boca arriba con las rodillas flexionadas while los pies apoyados en el suelo. Coloca tus manos sobre la parte frontal de la cadera. Leva una rodilla hacia afuera lentamente como si dibujaras. Luego regresa al centro sin apuro. Repite del otro lado. Hazlo durante 1 minuto por cada pierna, sin acelerar, y es un movimiento pequeño, controlado y suave. No estamos estirando, no estamos forzando nada, solo estamos lubricando. Sientes. Deep center ligera. Interna, movimiento. Fluido. De 20-30 segundos, menos rigidez. De unas repeticiones. Sientes. No deep center dolor punzante en la ingle. Pinchazos fuertes al mover la pierna. De bloqueo articular, si sientes alguna de esas señales, reduce el rango de movimiento y sigue suave. Variantes para personas mayores si. Trabajando con alguien de 60, 70 u 80 años o si. Tú. Mismo tienes mucha rigidez, puedes hacerlo sentado en una silla, ejercitar la rodilla suavemente, manteniendo la espalda recta. La ocurre igual, mini historia realista hace poco. Con Jorge de 72 años, despertaba con la cadera tan. Q. De piedra. A hacer este movimiento todas las manos, apenas se levantaba, a los 7. Su rigidez. Casi a la mitad, a los 10. Caminaba sus primeros pasos del
Since enter Q algo estaba trabedo, y hizo es lo Q quiro peritii, Q tu cadera despierti suave fluida. Sin es crujido QT recuerda Q algo no va bien. Movimiento number 4 deslizamiento synovial activeo e lubricación. Ahora vamos con el movimiento number 4, a no de los importantes por trabaja directamente en algo que casi nadie conoce, pero que tu cadera necesita desesperadamente el deslizamiento synovial antes de hacerlo. Explicarte algo. Dentro de tu cadera existan espacio llamado synovial es como el aceite que evita que el se desgaste, reduce la y permite que la se mueve suave y silenciosa, pero el problema de los 40-50 años si no mueves la cadera en ciertos días de circular correctamente, y cuando eso pasa, vienen los crujidos, la rigidez y la de que la cadera se raba, por eso este movimiento es tan poderoso. Hacerlo. Paso a paso. En una silla firme con ambos pies en el suelo. La espalda recta pero relajada. Ahora levanta suavemente la rodilla derecha unos. Sin despegar el pie completamente del suelo dest. Realiza un movimiento circular muy pequeño como dibujando una moneda en el aire, hazlo lento, fluido, sin prisa. De 20-25 segundos cambia el sentido del. Repite con la otra pierna. Este movimiento parece simple, pero lo que hace por dentro es enorme. Despierta la synovial, leva nutrientes al y permite que la respiro major. Chiche. Center ligereza calor suave menos rigidez mayor fluidez al mover la cadera. Chiche. No. Center dolor punzante descarga. Bloqueo o atrapamiento si aparece alguna de estas sensaciones, reduce el movimiento o has. Pequeñas precauciones si. Muy. Apoya ligeramente las manos en la silla. No levantes la rodilla demasiado. Evita movimientos bruscos o. Por. Chiche. Reduce crujidos con el tiempo. Los crujidos muchas veces vienen de falta de. No de dal grave. Si repites este movimiento 3-4 veces al. En 2-3 semanas. La. Se vuelve. Silenciosa y. Suave tu cadera empieza a despertar desde dentro. Movimiento number 3 estiramiento del psoas libera y el motor profundo quiro que prests mucha. Este movimiento, porque entramos en el alvededo y. Responsable de la rigidez profunda de la cadera el psoas la. De las personas nunca han escuchado su nombre, pero sienten sus efectos todos los. Y el psoas es. Escondido que conecta la columna con la cadera, el que levanta tu pierna cuando caminas, el que estabiliza tu pelvis y el que, cuando se acorta, empieza a generar un desastre silencioso, cadera. Crujidos al caminar, dolor en la ingle, molestias en la parte baja de la espalda, pasos pesados, sin fluidez y. Bien lo. Importante, el psoas se acorta con la edad, especialmente. De los 40-50 años, por. Chiche. Porque pasamos. Tiempo sentados, porque caminamos menos y porque la musculatura profunda pierde elasticidad si no la movemos de manera. Y es como tener un motor interno atrapado, jalando todo hacia abajo, pero la buena noticia es que podemos liberarlo, y cuando lo hacemos, la cadera recupera una. De ligereza que casi todas las personas sienten desde el primer. Hacer el estiramiento del psoas paso a paso. En. De medio a lado, como si dieras un paso largo, la rodilla de adelante forma un. De 90 grados, la pierna de. Se estira suavemente hacia. El torso erguido, sin inclinar hacia adelante, leva la cadera ligeramente hacia adelante, muy suave. Center un estiramiento profundo en la parte frontal de la cadera trasera. Entre 20-30 segundos, respira lento, cambia de lado. Chiche. Deep center estiramiento profundo ligero calor apertura en la parte frontal de la cadera. Chiche. No deep center dolor punzante dolor lumbar adormecimiento en la pierna variantes para personas muy. Colocar una almohada bajo la rodilla, usar una silla para sostener el equilibrio, reducir el paso para que el estiramiento sea suave. Movimiento number 2 activación de gleo medio y el estabilizador supremo si tus caderas crujen se sienten.
O notas inestabilidad al caminar, este movimiento es probablemente no de los importantes para ti porque el verdadero estabilizador de la pelvis no es la espalda, no es el abdomen, es un pequeño pero decisivo el medio y cuando se debilita, todo empieza a desalinearse, la pelvis se ligeramente al caminar. La cadera pierde control. Y aparece exactamente lo que quieres evitar, crujidos. Y rigidez por eso este movimiento es el número 2 de la lista, porque reactive el que sostiene literalmente cada paso que das por. Chiche. El medio es clave. Imagina que tu pelvis es una mesa, si una de las peta. Floja, toda la mesa se tambalea, eso mismo pasa con tu cadera, cuando el medio. La pelvis se inclina, la cadera cruje, la rodilla se mete hacia adentro, y cada paso genera. Desgaste, activarlo es como apretar un tornillo suelto, todo vuelve su lugar, paso a paso el movimiento. De lado, caderas alineadas. Tu pierna de arriba estirada, eleva la pierna solo 20-30 cm, lento, sin rotar el pie, baja sin dejar la caer. Repite 12-15 veces por lado, este movimiento parece simple. Pero cuando lo haces bien, sientes un fuego profundo en la parte lateral de la cadera, easy es el medio despertando, errors comunes girar el pie hacia arriba active el equivocado, levantar demasiado alto, mover la espalda o la cadera, apurarse, hazlo lento, controlado y con. Siemos sabes que lo est haciendo bien, sientes trabajo en la parte lateral alta del. No hay crujidos, tu pelvis no gira hacia adelante ni hacia. Terminas con ligera fatiga, no dolor, beneficios en semanas en 10-14. La. De mis pacientes reportan, menos crujidos al caminar pasos. Estables menos rigides al levantarse. Control al subir escaleras como un paciente de 62 años que me dijo. Q. La cadera desgastada. Movimiento number 1 porque us pier después de los 40-50 a partir de los 40. Y especialmente de los 50. Las caderas empiezan a cambiar por dentro, aunque no lo notes de inmediato, y no es por ti. Haciendo viaje, sino porque tu cuerpo entra en una nueva etapa, donde las reglas cambian. Primero el synovial es lubricante natural que permite que la se mueve suave sin comienza a disminuir menos. Ros equals crujidos, rigidez, de cadera trabada, al mismo tiempo los. Curodin la cadera pierden elasticidad, y also se acorda los. Se debilitan, los tendones se vuelven tensos, todo eso la. Tenga menos espacio y menos libertad para moverse y. Algo. La. De personas. De los 40 pesan muchas. Horas sentadas menos movimiento significa menos. Menos. Significa que lega menos sangre, menos. Y menos nutrientes a la. Es como si estuvieras apagando lentamente el motor sin dar cuenta. Con la edad el flujo interno disminuye de manera natural. A partir de los 40. Y especialmente de los 50. Las caderas ya no funcionan igual que antes, y no es por ti. Haciendo viaje es porque tu cuerpo cambia por dentro aunque. Tú. No lo notes, lo primero que sucede es que empiezas a producir menos. Synovial es a gelatina natural que mantiene la suave y lubricada, sin ella, cada movimiento cree. Como una bisagra seca que empieza a chirriar, al mismo tiempo los. Alrededor de la cadera sobre todo los que la den estabilidad pierden elasticidad, no se estiran igual, no responden igual, y eso es que la. Trabajo. Juro de lo que. Y hay algo. Cada al que pasa, pasamos. Horas sentados en el trabajo, en el coche, en casa. Y cuando pasas tanto tiempos en mover la cadera el. Desanger Q. Neutral a disminuye menos. Equals menos. Rigidez acumulada, la mayor manera de entenderlo es esta. Una bisagra que no se mueve. Se oxida, exactamente solo pasa a la cadera cuando pasas sin ejercicios. Y. La verdad que nadie quiere decir.
De los 40-50, si no haces movimientos decididos para lubricar, activar y abrir el deterioro avanza. Crujidos. Rigidez. Para caminar, pero la buena noticia es que puedes frenarlo y revertirlo con los movimientos correctos.